Sir, no. Hello, sir. Can I start the class or are we waiting for a few more students, sir? I think there would be a lag ఉంటుంది అనుకుంటాను సార్. If you can please message in the chat window. Um, okay. Should we wait for 5 more minutes until students join in? Because I see few more students are joining in. Sir, give me 5 minutes. Sorry, sir, I didn't get you. ఇంకో 5 Give నిమిషాలు us 5 minutes, sir. Everyone will join. సార్ సారీ నాకు లాగ్ ఉంది సార్. 5 minutes వెయిట్ చేయాలా సార్? ఐ మీన్ మెసేజ్ విండోలో. Sir, give us 5 minutes, sir. Every student will join. ఓకే ఓకే సార్. Yeah, I'll wait Thanks. for 5 more minutes.
Sir, should we wait for some more time or can we start the session, sir? Hello. Okay. Someone message we can start the class. So start with the method. Yeah. I do not know if it's a student speaking or a sir. So yeah, someone raise the hand. Do you want to speak out? Normal का ना? Okay. Uh, KI. So if I can start the class, at least మీ అందరూ at least 10 of you can you raise your hands? Raise hands అంటే వీడియోలో కాదు, just the option. Yep. Okay. Thanks. Then we'll start the class then. Today's class, yesterday, మీ అందరూ అటెండ్ అయ్యారు కదా? So yeah, enough. Yeah. Thank you. చాలు చాలు చాలు. సో నిన్న క్లాస్ అందరూ అటెండ్ అయ్యారు కదా? సో నిన్న క్లాస్లో what we had discussed was the basic functionality of our
installing R and R Studio. Okay. So how many of you installed R and R Studio? I just want to create a poll. Okay. Uh, okay. If any of you have installed R and R Studio, can you please type in yes in the chat window? YES. Yes అని టైప్ చేయగలరా చాట్ విండోలో if you have installed it? Nobody? Okay. Okay. I see one yes, hopefully. Yeah, people are saying yes now. Okay. Okay, then thank you. Then after installing R Studio yesterday, we had seen the basic functionalities of R. That is, how can we print in R? And also there are multiple ways to print in R. I will discuss that today. It will just be a 2-minute session. And for understanding any how many different ways are there to print in R language. Okay. Also, in today's session, we will also check how to perform 4 functions. I'll just share my screen and show what 4 functions are we working on today. Okay, I'll share my screen then. Okay, if you can see my screen, please tell yes in chat window because can you see my screen? Can you just say yes or no in chat window? Okay. Okay, yeah, thanks. Then yesterday we had worked on this, that is installing R and R Studio, basic functionality of R, variables choosemu, and data types in R. Data types in R are what logical and numeric, integer, and there are 2 data types, which is complex and raw, which are only theoretically data types. Ante only textbook lone adi mention chestaru, but practically if you want to check that, then there's no there's no complex and raw ఫంక్షనాలిటీలో ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే థియరిటికల్ గానీ కాంప్లెక్స్ అండ్ రా అని 2 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. In today's session, we will be seeing how to we are implementing an R script to show the usage of various operators, ante addition, subtraction, ivanni operators. So we will see how many different types of operators are there in R. And apart from this, we will be doing 3 functions. We'll work on 3 functions, that is ఒక పర్సన్ ఏజ్ ఇన్పుట్ తీసుకొని we will check whether he can vote or not. అంటే ఒక పర్సన్ ఏజ్ బట్టి he can vote or not, we will check. That is, if he is 18 above or if he is equal to 18 his age, then he can vote kada. If he is below 18, he cannot vote. So that is what that function will do. And second function is to find the biggest number between 2 numbers. That is, ఒకవేళ we will check the logic in the while we are implementing the code. Okay. And the last function is to check if the given year is a leap year or not. That is, for example, 2024 is there. 2024 is a leap year or not. Daniki logic enti and check chesi. Then we will try to complete the code in our language. Okay. I see few chats. Yeah, I think it's just the yes or no questions. Okay. So let's see few functionalities in R. So you can either use R Studio like this, or you can use Visual Studio Code. Normally, I prefer Visual Studio Code because chala languages manam Visual Studio Code lone rastam kada. So that's why I prefer VS Code. You can choose anything. You can choose R Studio or VS Code. In R lo manam scripting ela chesamo chusam. So for example, we have seen ikkada manam వచ్చి print of 5 అంటే 5 is getting printed here kada.
సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్క్రిప్టింగ్. అంటే మనం ఏమైనా టైప్ చేస్తే దాని అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ లైన్లోనే వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. బట్ హియర్ మన విఎస్ కోడ్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ మొత్తం కోడ్ రాసి వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అట్ ద ఎండ్ కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మొత్తం కోడ్, దిస్ ఇస్ కోడ్ ఫర్ లీప్ ఇయర్. ఇక్కడ నేను కిందకి వచ్చి సేమ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏం చేస్తుంది, మీకు పైథన్లో పైథన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ పై అంటే మీకు కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా ఆ పర్టికులర్ ఫైల్. ఇక్కడ వి యూజ్ దిస్ థింగ్ Telugu. Okay. Zoom has Telugu captioning also. Wonderful. But I keep changing from English to Telugu. Appudu em chestaru? Telugu captioning pedtara, English captioning pedtara. So one person has changed the captioning to Telugu. So if I speak something, kinda captions vastayi kada. It's auto translated, I believe. So he has changed it back to English now. Clever student. Chala mandi Rajamoulis unnaru ikkada. You can go to acting or a creative field. So yeah, coming back to the code, ఇక్కడ R script anadi it's equivalent to what Python command. Okay, so if it's a Python file, how do we execute it? Python space file name dot py. Ilaga. Yeah, see, if it's a hello world program, ikkada Python hello world program undi kada. So if I want to execute this Python file, we do Python space hello world dot py. Someone is raising their hand, so I do not know make doubt unda evaina. If you have a doubt, please raise your hand and directly put the doubt in the chat window. If you have a doubt, because chala mandi urkine hands raise chestunaru and a lot of time is getting wasted because of that. So what we will do is మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే డైరెక్ట్లీ చాట్ విండోలో పేస్ట్ చేసేయండి. ఐల్ చెక్ దట్ అండ్ ఐల్ క్లియర్ దట్. ఓకే, యూ కెన్ పేస్ట్ యువర్ డౌట్ at any point of time in the chat window. You need not raise your hands, you can directly put it in the chat window, your doubt. So for executing a command in Python, you either can click this button here. This will also run. It's showing an error because we are not in the right directory. Otherwise, you can also do Python hello world dot py. Again, we are not in the right directory and take correct folder lo lemu. It will take some time to do the folder, but you get the gist kada. Ante if you want to execute a Python file, it's Python file name dot py. Alage R lo what do we do? The command is R script file name, that is leap underscore year. ఇక్కడ మీరు పైన చూస్తే leap underscore year dot r అని ఉంది కదా. And here I'm just passing in a command line argument. We'll discuss about that when we are discussing the code. Okay, ఇప్పుడు మీకు it's a leap year or it's not a leap year మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఆర్ స్టూడియో? నిన్న మనం డిస్కస్ చేయలేదు. సో నేను ఒక సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడైతే నేను ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తే దాని తర్వాతే అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది కదా. బట్ విఎస్ కోడ్లో లాగా నాకు ఆర్ స్టూడియోలో కూడా ఒక 10 lines ఆఫ్ కోడ్ రాసి ఆ 10 lines ఆఫ్ కోడ్కి నాకు డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ కావాలి అంటే ఐ కెన్ యూజ్ దిస్. So I just need to go to file and click on new file and R script. Okay, R script and click just I got a new file here. I just save the file, Control S nokki, I can change the file name. Hello world. Okay, because you have raised your hand, doubt unte direct ga chat window la adige. Okay, there's a file name already, hello world. So hello world 1. Okay, and I can type in whatever I want. I can type in more than one line. Print of 5, print of, okay, I don't see a doubt Vikas. So if anyone is beside Vikas, please ask him not to raise his hand. తన చేతిని కొంచెం కిందకి పెట్టుకోమనండి. Print of Vikas is raising his hand continuously for something. Okay, so I can just run this ikkada. So ikkada meer chuste multiple lines unnai, more than one line undi. But if you want to run something like a scripting language, then you can use your terminal. Okay, console window. Ee console window meeku ikkada left side bottom kuntundi. So you can just give some value here, print of 10, and 10 will get printed. So ఒక్కొక్క లైన్ అవుట్పుట్ కావాలి అంటే you can use this console window. But if you want multiple lines, what you need to do is go to file, new file and R script. మీకు కొత్త ఫైల్ వస్తుంది.
just save the file name as filename.r. For example, hello world aithe hello world dot capital R కింద save చేసుకొని you can write your code here. Okay. Going to the operators. So మనకి ఈరోజు we'll be learning 4 things, that is implementing various operators in R. So let's go and implement them quickly. Okay. Okay. Operators.r. ఇక్కడ మీరు చూస్తే all these operators we have already completed. మీకు ఇవన్నీ తెలిసే ఉంటాయి. What does add do? It adds 2 numbers, 5 plus 3, 8. Subtraction, multiplication, division, exponential అంటే to the power 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 2 ఎంత 2 power 2 is 4. అలాగా we can do power of also, and we can do modulus also. Modulus అంటే it gives us the remainder or the it gives us the remainder of the quotient modulus. I'm going to ChatGPT because నాకేమైనా తెలియకపోతే I go to ChatGPT and ask it. Can anyone answer me? Okay. Someone is asking to give them host, but I don't know whether I can do that. Remainder. Someone is saying modulus gives us remainder. So let's check whether his answer is right or wrong. Does this give remainder or quotient? Okay. Okay. What does ChatGPT say? The expression 5 percentage c, that is modulus c, gives the modulus or the remainder of the division. So manam modulus vaadte, that is percentage symbol vaadte, it gives us the remainder of this thing. So whoever answered it, absolutely right. Padma Shri. Yeah, you're right. Congrats. So yeah, so ilage you have various operators in R. This is addition, you know, addition, subtraction, multiplication, division, exponential, modulus, and integer division. Integer division ante, let's go through the documentation of this. Okay, I'll మీకు ముందు documentation కావాలి. Documentation అంటే how does the code work? Normally ముందు ఏం చేసేవాళ్ళం, we used to either go to the R documentation page and understand it, or we used to go to Google and search for it. But ChatGPT వచ్చాక all of us have become చాలా lazy కదా. So I'll do what you guys do also to get the ChatGPT document, to get the documentation and what it does. I'll just go here and I'll just say, what does this do? Okay. It'll give us a documentation, right? So let us understand the documentation via this. So even if you get any doubts, don't go to Google, don't go to Geeks for Geeks, directly go to ChatGPT and ask for it. And mostly, sometimes it will give you a wrong answer, but most of the times it will give you a correct answer, right? So go use ChatGPT as much as possible, but learn. Okay. At the end of the day, every code ChatGPT can give you. Manam rase code kana ChatGPT will give you more efficient code, most efficient code. So take the ChatGPT's code, but understand it. Meeku okala ardham kaakapothe a piece of code, I'll also give you a prompt on how to understand that code. Okay, let us understand what does this do initially. So percentage in R performs integer division, which means it divides 5 by 3 and returns a quotient. So ఇది మన Python లో we do slash కదా, 5 by 3 అంటే if we want the remainder we do 5 percentage 3, which will give us the remainder as 1 or 2. 5 percentage 3 ఎంత ఇస్తుంది in Python? Can someone tell me in the chat window? 5 percentage 3 అయితే what will the remainder be? Very easy. 5 percentage 3. Very simple question. ఎవరైనా చెప్పగలరు please? Okay, Divya raised your hand. Yeah, Divya, you can directly 2. Correct. So 5 percentage 3 is 2. ఎందుకంటే 5, if you're dividing it by 2, 3 ones are 3. మీకు remainder 2 మిగులుతుంది. So percentage or modulus operator gives you the remainder కదా. So 5 percentage 3 is 2. So in the same way, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే, here it is actually performing actual division. Manam division lo we want the quotient kada. It's performing actual division, percentage/percentage. Whereas percentage will give you the remainder. Percentage/percentage will give you the quotient. Okay.
So we will see how does it differ. So Ippudu I will run all of these. So how would I run this? I give R script and my file name is operators.r. Operators.r. Okay. Now I type enter. Idi మొత్తం print ఎలా అవుతుంది and I'll tell you. But let's go to the integer division. Okay. Integer division variable కి వెళ్తే where is it? Division. Okay. Print of integer division is there. Okay. Okay. ఇక్కడ మీరు ఈ 2 lines of code చూడండి. Modulus 5% C as someone answered. I think it was someone who answered it. Okay. Lots of love from my side too. Chala active uన్నారు students. So yeah, Padmashri mentioned initially that percentage of modulus is remainder kada. So remainder will give you 5% C ante 2. So she was right because ikkada meer chuste for modulus here if you see the answer is 2. So 5% C will give you the remainder. So modulus here is 2 because 5% C it will give you the remainder which is 2. So ade ikkada chestunam. But integer division will give you actual division. Actual division ante what is 5% C? It will give you the quotient. Quotient lo ఉంటుంది 1 kada. So how do I show this to you? Okay, let's ask ChatGPT. 5. What is the quotient when 5 is divided by 3? Okay. When the 5 is divided by 3, the quotient is 1.666. But ఈ డెసిమల్ వాల్యూని అది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. అందుకని the answer is 1. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంటీజర్ డివిజన్ ఉంది కదా, ఇంటీజర్ డివిజన్లో %/%3లో మీకు నార్మల్గా ఆన్సర్ 1.666 రావాలి. బట్ డెసిమల్ తర్వాత ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ ఆల్ ద కంటెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ గివ్ యూ ద హోల్ నెంబర్. ఓకే. సో మాడ్యులస్ 2 సారీ ఇంటీజర్ డివిజన్ 1 అని వస్తుంది. So 5%/% another, it does division and it will give you the answer as 1. Okay. So there are few logical operators. Logical ante ninna manam discuss chesam kada. Logical means Boolean values, that is true or false. Okay. So ikkada logical and antunnadu. Logical and ante, so for example, if I and operator ante enti, if I give you two values, let's say a equals 5 and b equals 10. Okay. Then if I so let's say 5 and 10 badlu, I give you a equals true and b also equals true. Okay. A value true, b value also true. Then if I check if a and b, so we'll write this code out. I'll use RStudio. If okay. Instead of writing the code, we can directly ask ChatGPT. Right. If condition for AND operator, which becomes true in simple program. I'm also lazy like you. Ippudu mottam type cheskuntu velte, we won't have enough time to complete the session under 2:15. And when ChatGPT is giving you free code, take it. But understand it at the end of the day. Nenu kuda urkane meeku code ichesi chaduvutu ponu. I'll also explain it to you. But I also suggest, because మీ అందరూ చాలా హ్యాపీగా కోడ్ కాపీ చేసుకుంటారు కదా from ChatGPT. So when you copy your code, then also try to understand it. Okay. I just wanted to check the chat window. I copied the code. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే a value 10 కదా, b value 20. ఇక్కడ వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, he wants to check with AND operator. AND operator లో if you are checking two values,
ఈ వాల్యూకు ట్రూ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ సారీ ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ అంటే ఏ టు బి వాల్యూ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ విండోలో చూస్తే ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ బి, అది ట్రూ అవ్వాలి, అండ్ బి ఇస్ లెస్ దెన్ 15, ఇది కూడా ట్రూ అవ్వాలి. సో ఒకవేళ ఏ అండ్ బి అని ఇస్తే ఏ వాల్యూ కూడా ట్రూ అవ్వాలి, బి వాల్యూ కూడా ట్రూ అవ్వాలి. సో లెట్స్ చెక్. A is 10, B is 20. Is A less than B here? Can someone type in the chat window true or false? A value is 10. Is 10 less than 20? I just want to check if you all of you are sleeping or all of you are alive. Simple question. Is A less than B or not? E particular code lo. Okay. Hi. Hi కాదు, yes or no చెప్పాలి నాకు. హాయిలు చెప్పుకుందాం. యా ట్రూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మనీ అంట. ఆల్ ఆఫ్ యూ మనీ మీ పక్కనే ఉంటే అందరూ మనీకి మనీ విత్ యాపిల్ సింబల్, రిచ్ బాయ్. సో మనీ మీ పక్కనే ఉంటే అందరూ మనీకి హాయ్ చెప్పండి ఒకసారి. Yeah, true. Yeah, got it. So this value is true and B is greater than 15. B value 20 kada. So 20 is obviously greater than 15. So B is greater than 15, which is true, and A is less than B. This is also true. So ఇది ఏ కండిషన్లో ఎంటర్ అవుతుంది? ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. సో బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ అని ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ బోత్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ అని చెప్తుంది కింద ఇన్ ద కన్సోల్ విండో. వాట్ హ్యావ్ డన్ హియర్ ఇస్ ఈ కోడ్ రాసి I'm just clicking on run here. ఇక్కడ run చూస్తే I'm clicking on run. So because this is also true and this is also true, if both conditions are true kabatti and operator is working successfully. But if I say B is greater than 15 బదులు B is less than 15 పెడతాను, ఇప్పుడు A is less than B is correct. That is 10 is less than 20. That is true. But B is less than 15 అంటే 20, B value 20 కదా ఇక్కడ. 20 is less than 15, that is false కదా. బట్ ఇక్కడ నాకు రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే అది ఇఫ్ కండిషన్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ, ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ బి అన్నది ట్రూ, దిస్ ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ బి అన్నది ట్రూ, బట్ బి ఇస్ లెస్ దెన్ 15 అన్నది ఇప్పుడు ఫాల్స్. ఎందుకంటే బి అంటే 20 ఇస్ లెస్ దెన్ 15 అన్నది ఫాల్స్ కదా. సో ఒక కండిషన్ ట్రూ, ఇంకో కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అండ్ ఆపరేటర్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్. బోత్ కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే అండ్ ఆపరేటర్ ట్రూ అవుతుంది. Okay, now if I run, okay, why is it should go to else condition. Yeah, at least one condition is false అని వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ ఎంటర్ అవ్వలేదు, డైరెక్ట్గా ఎల్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది బికాస్ దిస్ అండ్ ఆపరేటర్ ఇస్ రాంగ్. Did you guys understand this? If you have not understood, then please ask a doubt in the chat window. And ఈ పాటికే మనీకి హాయ్ చెప్పారు అనుకుంటాను. సో మనీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్. ఓకే, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో లాజికల్ అండ్ అంటే బోత్ షుడ్ బి ట్రూ. Both A and B should be true. In this case, A is less than B and B is greater than 15. Both were true. So the total statement was true. Andukane if condition lo enter ayindi. Now లాజికల్ ఆర్లో ఒకే కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు నేను అండ్ బదులు ఇఫ్ ఐ పుట్ ఆర్, ఓకే, ఆర్కి ఐ థింక్ ఇన్ ఆర్ అగైన్ లెట్స్ చెక్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఇన్ ఆర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై టూ పైప్స్. ఈ టూ లైన్స్ ఉన్నాయా, వాటిని పైప్స్ అంటాం, ఓకే, ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. So there are two pipes here. ఎందుకంటే they represent something like a pipe కదా. So in R we call these two lines pipes. Okay. ఇక్కడ ఇప్పుడు if I run this, okay, it's saying that something is wrong. Let's check. Invalid this thing with complex values. Let's just check the syntax. Is this correct for R?
Okay, then there is some issue with the code. Okay, let's check. We will. It's the same thing. Let's run. Okay, clear the terminal. R script hello world 1.r. Yeah. ఇక్కడ మీరు okay, it is taking from some different code. At least one condition is true, else both conditions are false. Okay. I'll create a new file. Control s sample.r. Yeah. There's some issue with the directory or RStudio. That's why I don't like RStudio. మీరు కూడా VS Code వాడండి. VS Code is much better and it's simple to understand. So ఇందాకలా ఈ code లో మనం ఇప్పుడు OR సింబల్ పెడుతున్నాం. OR అంటే two pipes represent an OR symbol. ఇది మీకు ఈ సింబల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే మీకు మ్యాక్బుక్ వాడితే మీ రిటర్న్ కి పైన ఉంటుంది ఆర్ మీ ఎంటర్ ఉంటుంది కదా ఎంటర్ పైన ఇఫ్ యూ క్లిక్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఆ పర్టికులర్ కీ ఎంటర్ పైన ఏ కీ ఉంటుందో మీ కీబోర్డ్లో ఎంటర్ పైన ఏ కీ ఉంటుందో ఆ కీ విల్ రిప్రజెంట్ దిస్ పైప్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే చాలు, బోత్ కండిషన్స్ నీ నాట్ బి ట్రూ. సో ఇక్కడ ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ బి, ఏ వాల్యూ ఎంత 10, బి వాల్యూ ఎంత 20, 10 ఇస్ లెస్ దెన్ 20, దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఆర్ బి ఇస్ లెస్ దెన్ 15, 20 is less than 15. This will return true because both are correct. 20 is less than 15 and A is less than below, 10 is less than 20. Both are true. But let's change this to greater than, less than inchi for this thing. నేను ఇది arrow మార్చిన and operator లో it return me both conditions are false. అంటే if condition కాకుండా false లోకి వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఆర్ ఆపరేటర్ కి ఏదో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే చాలు, దట్ ఈస్ ఐదర్ ఏ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ బి ఆర్ బి షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 15. ఇక్కడ ఈ బి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 15 అన్నది 20 is greater than 15. Yeah, సారీ ఇందాకలదే కరెక్ట్. సో ఇక్కడ 20 is greater than 15 అన్నది కరెక్ట్, బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ వర్క్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో వర్క్ ఫర్ లెస్ దెన్. సో ఇక్కడ బి ఇస్ లెస్ దెన్ 15 అని ఉంది, but is 20 is less than 15? That is not correct kada. So 20 is greater than 15. So this particular statement will give you false. But because A is less than B is true, ఏదో condition true kabatti, this will return you as true. I know most of you know this and it's a very simple thing. రెండుట్లో అట్లీస్ట్ రెండుట్లో అది ఇఫ్ కండిషన్ లోపలికే వెళ్తుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ కండిషన్ ఇస్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఇఫ్ కండిషన్ ఓన్లీ. ఓకే, so I know most of you know this and it's a very simple thing, but it's for people who do not know and we do not want to think that everyone is at expert level. So that is why we are going with the basics. Okay, no? Operators.r and logical not అంటే మీకు ఏమైనా వాల్యూ ట్రూ అయితే దానిపైన ఈ ఆపరేటర్ పెట్టుకుంటే ఈ ఆపరేటర్ ఉంది కదా, దిస్ asterisk symbol, ఐఎమ్ టైపింగ్ దిస్ హియర్. ఈ సింబల్ ఉంది కదా, ఈ సింబల్ దేనిపైన పెట్టుకుంటే దాని ఆపోజిట్ వాల్యూ ఇస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ ఈక్వల్స్ ట్రూ అని పెట్టి దాని ముందు ఈ సింబల్ పెడితే అది ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్సే కదా, సో అది ఫాల్స్ కింద ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ వోంట్ షో దిస్ ఇన్ కోడ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ టు కవర్ అండ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ టైమ్. సో ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్, ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ చెక్ చేస్తుంది ఇఫ్ 5 ఈక్వల్ టు 3 అన్నది. 5 ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 3 అన్న పైథాన్లో మీరు చూసే ఉంటారు.
ఏమైనా మీరు ఈక్వేట్ చేయాలంటే ఇఫ్ a equal to 5 అని ఇచ్చారు ఫర్ సపోజ్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఇఫ్ a equal to 5 ఆర్ నాట్, ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలనుకుంటున్నారు, దెన్ యూ విల్ యూస్ 2 ఈక్వల్ టుస్ కదా ఇలాగా. సతీష్ మత్సా, if you have any doubt you can please put in the chat window, లేకపోతే you can raise down your hand. Okay, there are lots of this thing in the chat window, sorry. Yes, true. Okay, did someone else type something? No. Okay. So this is just equating, okay? Ante it's just checking whether 5 equal to 3 or not, and it's wrong. 5 is not equal to 3. So if you print of equal just you will get the value as false, okay? Then not equal to అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, నాట్ అంటే నాట్ ఆపరేటర్ అంటే మీకు ఆస్ట్రిస్క్ సింబల్ ఇలాగా ఈ సింబల్ పెడితే అది నాట్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఆపరేటర్ అది. సో నాట్కి చెక్ చేస్తుంది సిమిలర్ టు పైథన్. సో ఏమైనా మీరు ఇఫ్ 5 ఈక్వల్ టు 3 అంటే 2 ఈక్వల్ టుస్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ పైన, నాట్ ఈక్వల్ టు చెక్ చేయాలి అంటే ఈ ఆస్ట్రిస్క్ సింబల్ పెట్టి ఒక ఈక్వల్ టు పెడితే చాలు. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ చెకింగ్ ఫర్ నాట్ ఈక్వల్ టు. So if 5 is not equal to 3, then go inside the condition. So ఇది 5 is not equal to 3 kabatti this particular statement is correct, ante ee statement is correct. So it will go into the if condition. So greater than మీకు తెలుసు, less than మీకు తెలుసు, greater than or equal to ante it checks whether 5 is greater than or equal to 3. So ఇప్పుడు 5 is greater than or equal to 3 అంటే ట్రూ, బట్ నేను ఇది 6కి మారుస్తున్నాను. 5 is greater than or equal to 6 ఫాల్స్ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఐ పుట్ 5 is greater than or equal to 5 ఇది ట్రూ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ చెకింగ్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్, ఇట్స్ ఆల్సో చెకింగ్ ఈక్వల్ టు. సో 5 ఈక్వల్ టు 5 కదా, 5 కన్నా గ్రేట్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ 5 is equal to 5 కదా. సో బికాస్ దిస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ మెన్షన్, ఈ పర్టికులర్ హైలైట్ చేశాను కదా, ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ పెట్టాం కాబట్టి దిస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు విల్ రిటర్న్ యూ ట్రూ. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఈ పేస్ట్ అని ఉంది కదా, నేను ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ప్రింట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఎడిషన్ అని చేస్తారు కదా, ఈ పేస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కంకాటినేట్ 2 వాల్యూస్. సో దీని డాక్యుమెంటేషన్తో నేను మీకు చెప్తాను so that you have a better understanding. Okay, this is bad. Okay, yeah. ఇక్కడ మీరు చూస్తే I've got you the paste this thing. Paste function, this concatenates string objects into a single string. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ప్రింట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ అని పెట్టారా, ఇది స్ట్రింగ్ అంటే 2 కోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ అ స్ట్రింగ్. సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ అంటే ఎడిషన్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ ఈ ఎడిషన్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది కదా. ఈ ఎడిషన్ అనేది ఒక వేరియబుల్, ఈ వేరియబుల్ మనం పైన డిక్లేర్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎడిషన్, ఐల్ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ ఇట్, కంట్రోల్ F సర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం. సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ అంటే 5 + 3 8 వాల్యూ ఇస్తుంది కదా. సో అది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎడిషన్ని దీన్ని అటాచ్ చేస్తుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ కంకాటినేషన్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్. అటాచ్ చేసి అది మీకు ప్రింట్ చేస్తుంది. Python లో I think it's plus operator, and in Java I think it's comma. So మీరు ఇది చేసే ఉంటారు. So what it does, it does concatenation. Concatenation చేయాలంటే you have to use a comma operator, and you can use comma here, and you have to use the paste keyword. Paste keyword concatenates 2 values. ఇది స్ట్రింగ్ అండ్ ఇది న్యూమరిక్ కాబట్టి రెండుని అది క్యారెక్టర్ కింద కన్వర్ట్ చేసి it will give you a value. Okay, ఏం వాల్యూ ఇస్తుంది ఇక్కడ, let's check it. సో ఎడిషన్ ఇది చూస్తే ప్రింట్ ఆఫ్ పేస్ట్ ఎడిషన్ అని ఉందా, ఇట్స్ గివింగ్ యూ దిస్. ఈ ఎడిషన్ ఇక్కడ కాపీ అయింది అండ్ ఈ ఎడిషన్ వాల్యూ 8 కాబట్టి ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. నౌ లెట్స్ చెక్ ఫర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ఈక్వల్ అనేది కమాండ్ లైన్లో ఫాల్స్ ఉంది, ఎందుకంటే ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇస్ 5 ఈక్వల్ టు 3? ఆబ్వియస్లీ నాట్. సో అందుకను ప్రింట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఈక్వల్ ఏది, ప్రింట్ ఆఫ్ పేస్ట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ అంటే అది ఫాల్స్ ఇస్తుంది, ఎందుకంటే 5 is not equal to 3. బట్ వేరస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5 is not equal to 3 కదా. సో నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ నేను ప్రింట్ చేసినప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు కింద చూస్తే నాట్ ఈక్వల్ టు ట్రూ.
So I know there are a lot of people and I cannot ask point to point. So ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్, ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ విండో. హ్యాపీగా పడుకుందాము తర్వాత చూసుకుంటాం సార్ యూట్యూబ్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా అంటే అది కూడా చేయొచ్చు, బట్ దెన్ ఐ విల్ నాట్ బీ దేర్. So this is operators in R. Then we'll quickly check all the three programs. It'll take less than 20 minutes or less than 15 minutes, and then we'll close the session. Okay. What was the first command? Yeah. First, to read a person, మీరు ఇక్కడ program B చూడండి. I'll extend this a bit. Implement R script to read person's age from keyboard and display whether he is eligible for voting or not. అంటే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం ఆ పర్సన్ ఏజ్. సో మీరు ఏజ్ టైప్ చేయొచ్చు, 25, 40, 60, 70, 100 ఇలా ఏజ్ మీరు టైప్ చేయొచ్చు. ఆ ఏజ్ టైప్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఆర్ నాట్ మనం చెప్పాలి. సో లెట్స్ చెక్ ద కోడ్ ఫర్ ఇట్. age.r. సో ఇక్కడ మీరు ఆర్గ్స్ అన్నది ఒక వేరియబుల్. ఓకే, ఈ ఆర్గ్స్ అన్న వేరియబుల్ ఇస్ ఆఫ్ టైప్ వెక్టర్. ఓకే, వెక్టర్ కెన్ టేక్ కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్. సో నిన్న మనం చూసాం కదా, 7 + 5i is called as a vector. So vectors can take multiple values. We'll see how. So ఇప్పుడు నేను ఇదే సేమ్ కోడ్ if I want to run it, .r. ఇక్కడ నేను r script age.r అని ఇచ్చాను. age.r is our file name. ఇక్కడ beside this I can give it a value. ఓకే, ఆ వాల్యూ నేను I'll send it as 14. ఓకే, ఈ 14 అన్న వాల్యూని కోడ్లో ఈ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. ఆర్గ్స్ అన్న వాల్యూ ఈ 14 వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది నేను కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు. ఈ కమాండ్ ఆర్గ్స్ అన్నది దీన్ని కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు. ఈ టర్మినల్ విండో ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, మీకు విండోస్లో మీరు సర్చ్ బార్లో సిఎండి అని టైప్ చేస్తే మీకు ఒక కమాండ్ లైన్ వస్తుంది కదా, కమాండ్ లైన్ విండోస్ ప్రాంప్టింగ్ విండో వస్తుంది బ్లాక్ కలర్ స్క్రీన్తో, దాన్ని కమాండ్ లైన్ అంటారు. ఆర్ యూ కెన్ కాల్ దిస్ ఆల్సో కమాండ్ లైన్. ఐ జస్ట్ షో యూ ఇమేజ్, ఎందుకంటే ఐమ్ రన్నింగ్ ఇన్ మ్యాక్ కాబట్టి. సో ఇలాంటి విండో మీకు ఓపెన్ అవుతుంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, దీన్ని కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటారు. అండ్ ద కమాండ్స్ దట్ వీ టేక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆర్ కాల్డ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను పాస్ చేస్తే ఇట్స్ కాల్డ్ as కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో వేర్ ఇస్ మై కోడ్, ఇక్కడ నేను కమాండ్ లైన్ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాను కదా ఈ 14 అనే వాల్యూని. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as an ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, నేను ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. సో దిస్ ఆర్గ్స్ అన్న వేరియబుల్ ఈ 14 వాల్యూని ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే దాని సింటాక్స్ ఇది. ఆర్గ్స్ ఈ యారో ఏం చేస్తుంది, లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ కదా. సో లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ అని నేను పిలుచుకుంటాను. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ వర్డ్ అసైన్మెంట్. సో కమాండ్ ఆర్గ్స్ ఆఫ్ ట్రైలింగ్ ఓన్లీ ఈక్వల్స్ ట్రూ అంటే ఈ కమాండ్లో నేను age.r తర్వాత అంటే ఫైల్ నేమ్ తర్వాత ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తానో, ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఇస్ 14 కదా, ఈ 14ని ఈ ఆర్గ్స్లో స్టోర్ చేసుకోమని చెప్తోంది. ఓకే, అంతే చేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ లైన్. సో ఈ ఆర్గ్స్ కమాండ్ ఆర్గ్స్ ఆఫ్ ట్రైలింగ్ ఓన్లీ ఈక్వల్స్ ట్రూ అన్నది ఈ ఆర్ స్క్రిప్ట్ age.r ఈ కింద మీరు కమాండ్ కొట్టాక ఈ age.r ఫైల్ నేమ్ తర్వాత ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఆర్గ్స్లో స్టోర్ చేసుకోమని చెప్తోంది. సో చెక్. సో సో ఇప్పుడు ఆర్గ్స్లో 14 అనే వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. దెన్ వీఆర్ చెకింగ్ ఇఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ నాట్. ఇది ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నాము అంటే, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఏం వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకో, ఇప్పుడు ఏం వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ఐ డు నాట్ హ్యావ్ అ వాల్యూ టు చెక్ కదా. సో దానికి నేను చెక్ చేస్తున్నాను.
ఇఫ్ నువ్వు ఏం వాల్యూ ఇవ్వకపోతే నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తాను, నో ఏజ్ ప్రొవైడెడ్, యూజ్ ఈ కమాండ్ యూజ్ చేయమంటాను, యూజ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ age.r ఏజ్ వాల్యూ. ఈ కమాండ్ నేను కింద యూజ్ చేస్తున్నాను కదా, ఆర్ స్క్రిప్ట్ age.r దీని తర్వాత ఏదో వాల్యూ ఇమ్మంటున్నాను. ఓకే, ఇది ఇచ్చాక నేను ఒకవేళ ఈ వాల్యూ ఇస్తే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యి ఈ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ వర్క్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ఈ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అనుకో, లెట్స్ నాట్ గివ్ ఎనీథింగ్ అండ్ టైప్ ఎంటర్. ఇప్పుడు నేను ఏ వాల్యూ ఇవ్వలేదు కదా, ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే నో ఏజ్ ప్రొవైడెడ్, యూజ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ age.r అంటే ఈ పర్టికులర్ లైన్ నాకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు కొత్త కీవర్డ్ చూసి ఉంటారు, స్టాప్ అన్నది. స్టాప్ అంటే ఏం చేస్తుందో, హ్యావ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ రెడీ. సో లెట్స్ చెక్ ద డాక్యుమెంటేషన్. Yeah. Stop function in R is used to terminate the execution of the current script of function and display an error message. If when stop is called, it immediately halts the execution of the script and displays the specified error message to the user. So, మనం స్టాప్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు వాడతాము అంటే, ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్లో ఎంటర్ అవుతే స్టాప్ చేసేయి. స్టాప్ ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఈ యూజర్ నాకేమి వాల్యూయే పాస్ చేయలేదు. సో వాల్యూ పాస్ చేయకపోతే నేను దేని బేసిస్ పైన వెదర్ హీ కెన్ ఓట్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేస్తాను. ఓకే, ఏజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే ఓట్ చేయగలడో లేదో నేను చెప్పగలను కదా. నాకు ఆ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే వాట్ విల్ ఐ డూ, ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు అగైన్ గివెన్ అ వాల్యూ using this command rscript age.r. okay, so now stop, what it does is, ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్లో వెళ్తే ఇది ఎర్రర్ అంటే ఏం వాల్యూ పాస్ చేయలేదు. సో స్టాప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ పాస్ ఇన్ దిస్ మెసేజ్, నో ఏజ్ ప్రొవైడెడ్, యూజ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ age.r స్పేస్ ఏజ్ వాల్యూ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద పర్టికులర్ కోడ్. సో అది ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఒక ఈ ఇఫ్ కండిషన్ నేను ఏమైనా వాల్యూ పాస్ చేస్తే, లెట్స్ సే ఐ పాస్ ఇన్ 14. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ఆర్గ్స్ 0 అవ్వదు. ఈ ఆర్గ్స్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 14 18 ఉంటే ఈ ఆర్గ్స్ వాల్యూ 1 అవుతుంది, లేకపోతే 0 అవుతుంది. ఓకే, లెంత్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గ్స్, ఈ ఆర్గ్స్ వేరియబుల్లో ఒక వాల్యూ అయినా ఉంటే దాని లెంత్ 1 అవుతుంది. పైథాన్లో మనం చెక్ చేస్తాం కదా, పైథాన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అరే ఆర్ లిస్ట్లో నేను 1, 2, 3, 4, 5 ఇస్తే దీని లెంత్ నేను చెక్ చేస్తే దీని లెంత్ 5 అని ఇస్తుంది కదా, బికాస్ దే ఆర్ 5 ఎలిమెంట్స్ హియర్. ఈ అరేలో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంది, లిస్ట్లో ఆర్ అరేలో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని లెంత్ నాకు 5 అని ఇస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ నేను ఎన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేస్తే age.r ఫైల్ నేమ్ తర్వాత ఈ లెంత్ నాకు అన్నిసార్లు పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒకే వాల్యూ ఇచ్చాను కదా, ఒకే వాల్యూ ఇస్తే లెంత్ ఈక్వల్స్ 1. సో లెంత్ 0 కాదు కాబట్టి కిందకు వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏజ్ యాజ్ డాట్ ఇంటీజర్ ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు నేను పైథాన్లో మళ్ళీ చెప్తాను, లిస్ట్ ఈక్వల్స్ 1, 2, 3, 4, 5. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ ఆఫ్ 1 అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1. నార్మల్గా లిస్ట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఈ ఇండెక్సింగ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 0 వాల్యూ ఇస్ 1, 1 వాల్యూ ఇస్ 2. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఇన్ పైథాన్. Okay. Okay, there's no Python file. Let me open one. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ 2 ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే లిస్ట్లో ఈ లిస్ట్ ఉంది కదా, లిస్ట్లో ఇండెక్సింగ్ ఎప్పుడు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. పార్టిసిపెంట్ హ్యాస్ సెట్ ద క్యాప్షన్ లాంగ్వేజ్ టు జపనీసా. ఎవరో క్యాప్షన్స్ జపనీస్ పెట్టారు. ఎంత నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కాకపోతే మరీ జపనీస్ అనుకుంటారా? తప్పిది మరీ దారుణం. సో లిస్ట్ ఈక్వల్స్ 1, 2, 3. యా, థ్యాంక్ యూ. సమ్మన్ హెస్ చేంజ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్. సో థ్యాంక్ యూ. సో లిస్ట్ నార్మల్గా 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్సింగ్. సో ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్
0 1 2 అని ఇస్తా. ఇక్కడ 0 1 2 అని ఇస్తే నాకు 0 వాల్యూ ఏంటి? 0 ఇండెక్స్లో ఏ వాల్యూ ఉంది? 1. 1 ఇండెక్స్లో ఏముంది? 2. 2 ఇండెక్స్లో ఏముంది? 3 ఉంది. సో ఫస్ట్ 3 వాల్యూస్ నాకు ప్రింట్ అవుతాయి. హోప్ఫుల్లీ అదే అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కింద చూస్తే 1 2 3 ప్రింట్ అయ్యాయి. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ అ బెటర్ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ 1 2 3 ప్రింట్ అయ్యాయి. ప్రింట్ ఆఫ్ 0, ప్రింట్ ఆఫ్ 1, ప్రింట్ ఆఫ్ 2 అంటే 1 2 3 ప్రింట్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో లిస్ట్ ఇండెక్సింగ్ ఇలా వర్క్ అవుతుంది. సో మన కోడ్లోకి వెళ్దాం. ఏజ్.r. ఏజ్.rలో అది కూడా ఒక లిస్ట్లా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆర్గ్స్ అన్నది ఒక లిస్ట్లా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆర్గ్స్ ఆఫ్ దీంట్లో ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు, 0 నుంచి కాదు, 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఆర్లో. సో ఆర్గ్స్ ఆఫ్ 1 అంటే వాల్యూ 14 వస్తుంది. ఓకే, ఈ 14 ఉందా? నేను కమాండ్ లైన్ నుంచి పంపిస్తున్నాను కదా, ఈ 14 అన్నది ఆ ఏజ్ వాల్యూ కింద స్టోర్ అవుతుంది. ఈ as.integer ఏంటి అంటే అది మనకి ఇది మనం కమాండ్ లైన్లో పంపించినప్పుడు అది ఒక క్యారెక్టర్ అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ టైప్లో వెళ్తుంది. బట్ క్యాన్ వీ చెక్ ఇఫ్ వీ కెన్ ఓన్లీ చెక్ కండిషన్స్ ఫర్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కదా, అంటే నెంబర్స్. ఇఫ్ ఏజ్ వాల్యూ 15 అనుకో, ఇఫ్ ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 20 ఆర్ నాట్ అంటే ఓన్లీ నెంబర్ అయితేనే చెక్ చేయగలం కదా. క్యారెక్టర్ అనుకో, క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ అనుకో, ఇఫ్ హలో ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 15 అంటే ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ కదా. వీ ఓన్లీ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ నెంబర్స్. సో ఈ as.integer ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ 14 క్యారెక్టర్ వాల్యూ, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కింద వెళ్తుంది. నిన్న మనం చెక్ చేసాం కదా, క్యారెక్టర్, ఇంటీజర్, ఆ డేటా టైప్స్. ఇది క్యారెక్టర్ నుంచి వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు అ నెంబర్ ఆర్ ఇంటీజర్. as.integer అంటే ఇట్స్ డూయింగ్ టైప్ కన్వర్షన్. ఓకే, ఈ as.integer వాల్యూ టైప్ కన్వర్ట్ చేసి ఈ 14 అన్నది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ నుంచి నెంబర్ డేటా టైప్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో విల్ ట్రై రన్నింగ్ దిస్ కోడ్. ఓకే, here age.r. ఓకే, బికాస్ ఐమ్ 14 years old, అది ఏం చేస్తుందంటే ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 అయితే యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, ఎల్స్ యూఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. 14 అంటే ఎల్స్ కండిషన్లోకి వెళ్తుంది కదా, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 18 ఆర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 18 కాబట్టి ఇట్ విల్ గో టు ద ఎల్స్ కండిషన్, అండ్ ఎల్స్లో ఏముంది? యూఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. సో దిస్ ఇస్ ద code for voting or not. So if you have any doubts, please ping me. I'm going a little bit quick ఎందుకంటే 2:15 లోపల I want to close this, and 2:15 లోపల I want to close this, and we have 2 more programs to go. And if you have any doubt, you can either ping me in WhatsApp or you can also ping me in the chat window right now, and I'll clear the doubt. Okay, hopefully you have all understood this. And నేను ఈ 3 programs and మన operators కి I'll be sending you notes by today or maximum tomorrow morning, and you can also consult from there. Okay, ఆర్ లేకపోతే మీకు నా క్లాసే అర్థం కాలేదు అంటే వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ గురు ఆఫ్ ఆల్, ChatGPT. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ దిస్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్? నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ బిట్వీన్ 2 numbers. దీనికి ఐ డోంట్ థింక్ ఐవ్ కాపీడ్ ద కోడ్ yet. Yeah. This is the code. To num.r. Okay. Okay. So ఇందాకలాగే ఇన్ దిస్ కోడ్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్, నేను 2 numbers ఇస్తాను. ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ హావ్ గివెన్ 20 and 14. 20 and 14లో నేను 2 numbers ఇస్తే విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అది చెప్పాలి. ఓకేనా? ఆబ్వియస్లీ 20 and 14లో 20 ఇస్ ద బిగ్గర్ కాబట్టి అది 20 అని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది నాకు. బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ 20 అని.
సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. 2 నెంబర్స్ ఇచ్చి ఏది బిగ్ ఏది బిగ్గెస్టో మనం చెప్పాలి. Between 2 numbers ante it's a, yeah, I know, I understand it's a very wrong file name. It should have been biggest number. So I'll be sending you codes for both. Between 2 numbers పంపిస్తాను and biggest number పంపిస్తాను. This is the biggest number code and మీకు notes లో పంపించినప్పుడు between 2 numbers కూడా ఎలా చేయాలో పంపిస్తాను. That is 20 ఒక మల్టిపుల్ రేంజ్ ఇస్తాను 14 to 20 అండ్ మధ్యలో ఒక నెంబర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ ఏది పెద్దదో ఆ రేంజ్ లోపల we will try to find it out. It's a bit complex, but I'll send it to you in notes. If someone wants to study it, they can study it. Okay, notes పంపించినప్పుడు. So let's check the code. ఈ args వాల్యూ ఇందాకలా 1 వాల్యూ స్టోర్ చేసింది కదా, అంటే ఇందాక ఓన్లీ age.r లో ఒకే వాల్యూ పంపించాం 14. సో args of 1 అంటే ఓన్లీ 14 ఉంది. args of 2 అంటే there's no value, ఎందుకంటే మనం ఒకే వాల్యూ పంపించాం. బట్ ఇన్ దిస్ వీఆర్ సెండింగ్ 2 వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే I'll clear the console. R script between 2num.r, ఇది ఫైల్ నేమ్. between 2num.r ఇదిగోండి ఈ పైన కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఫైల్ నేమ్. దాని పక్కన మనం 2 నెంబర్స్ ఇచ్చాం 20 and 14 ఆబ్వియస్లీ, విచ్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. 20 is the biggest number. సో args అన్నది, ఈ args అన్న వేరియబుల్ 2 వాల్యూస్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి పంపిస్తున్నప్పుడు 20 స్టోర్ చేసుకుంటుంది, 14 స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో మనం దీన్ని సపరేట్ చేయాలి కదా. సో సపరేట్ చేయాలంటే యు నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఒకవేళ ఏమి వాల్యూ పంపించకపోతే 2 వాల్యూస్ కాదు, ఒకే వాల్యూ పంపించామనుకో మనకి 2 వాల్యూస్ కావాలి కదా చెక్ చేయడానికి. ఒకే వాల్యూ పంపిస్తే ఇది 2 numbers ఆర్ రిక్వైర్డ్ అని పంపిస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 numbers ఐ ఓన్లీ పాస్ ఇన్ 1 number. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ హాల్టెడ్, 2 numbers ఆర్ రిక్వైర్డ్. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 1 number పంపించాను 20. సో ఇది లెంత్ చెక్ చేసుకుంటుంది. లెంత్ ఆఫ్ args ఇప్పుడు 2 అవ్వాలి. 2 అవ్వకపోతే అంటే 20, 14 2 వాల్యూస్ అవ్వకపోతే వాట్ ఇట్ విల్ సే ఇస్ నువ్వు ఒకే నెంబర్ పంపించావు, నాకు 2 numbers పంపి అని చెప్తుంది. సో యా, ఇప్పుడు మనం 2 numbers పంపించి ట్రై చేద్దాం. యా, ఇక్కడ నేను 20, 14 రెండు పంపిస్తున్నాను. సో ఇఫ్ బికాస్ ఐమ్ సెండింగ్ బోత్ ద నెంబర్స్, యూ కెన్ సీ num1 అన్న వేరియబుల్లో args of 1 అని స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ as.numeric ఎందుకు ఉంది అంటే, ఈ as.numeric నేను కమాండ్ లైన్ నుంచి 20 ఇంకా 14 పంపించినప్పుడు దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్. ఓకే, క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ కింద అది ట్రీట్ అవుతుంది. బట్ నేను ఇక్కడ num1లో నెంబర్ డేటా టైప్ స్టోర్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ టైప్ కన్వర్జన్ చేస్తుంది as.numeric. అంటే ఈ 20, 14 మనకి తెలుసు అవి నెంబర్స్ అని, బట్ నేను ఇక్కడ కమాండ్ లైన్లోంచి పంపిస్తే అవి స్ట్రింగ్ టైప్ ఆర్ క్యారెక్టర్ టైప్లో వెళ్తాయి, స్టోర్ అవుతాయి. సో నాకు స్ట్రింగ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ టైప్లో డేటా టైప్ స్టోర్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఈ 20 and 14ని నేను as.numericతో టైప్ కన్వర్జన్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ క్యారెక్టర్ టు న్యూమరిక్ ఆర్ నెంబర్. ఓకే, సో num1లో args of 1 స్టోర్ అవుతుంది అంటే 20 స్టోర్ అవుతుంది. num2లో args of 2 స్టోర్ అవుతుంది అంటే 14 స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇఫ్ num1 is greater than num2, biggest number is num1, else print num2. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఇప్పుడు num1 20, num2 ఇది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కండిషన్లో వెళ్తుంది, ఈ ఇఫ్ కండిషన్లో. ఎందుకంటే num1 20, num2 14, ఆబ్వియస్లీ 20 is greater than 14, సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ num1 అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మారుస్తాను, 20, 14 కాకుండా 14, 20 అని ఇస్తాను. సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ 20. ఎందుకు, ఇప్పుడు ఎల్స్ కండిషన్ ఎంటర్ అయింది. ఎందుకంటే num1 ఇప్పుడు 14 ఇక్కడ చూస్తే, num2 20 ఇక్కడ సెకండ్ నెంబర్. బట్ ఇప్పుడు num1 ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ num2 కాబట్టి ఎల్స్ కండిషన్లో వెళ్ళింది. ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ num2 విచ్ ఇస్ 20. ఓకే, సో దట్ ఈస్ బిట్వీన్ 2 numbers ఆర్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. బిట్వీన్ 2 numbers కూడా ఐ విల్ చెక్ ద కోడ్ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ టు యూ ఇన్ నోట్స్. నౌ ఫైనల్ దిస్ థింగ్ ఇస్ implement R script to check whether the given year is leap or not. Leap year ante there is a logic for it. Okay, yeah, లాజిక్ ఉంది లీప్ ఇయర్కి. లీప్ ఇయర్కి ఏంటి అంటే హౌ టు ఒక ఇయర్ ఇచ్చినప్పుడు 2024, 1996, 2000, 2002, 2003, 2004 ఇలా నేను ఒక ఇయర్ ఇన్పుట్ ఇస్తే అది లీప్ ఇయరో కాదో నాకు చెప్పాలి.
Leap year ante the logic to determine whether a year is leap or not is based on the following rules. ఒకటి, it must be divisible by 4. A year is leap year if it is divisible by 4. అంటే నేను దాన్ని పర్సంటేజ్ 4తో డివైడ్ చేస్తే అది ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు 0 ఇవ్వాలి. అంటే రిమైండర్ నాకు 0 రావాలి. సో 2024 పర్సంటేజ్ 4 అంటే అది నాకు 0 ఇవ్వాలి. 1 2 3 ఇచ్చింది అనుకో, దట్స్ రాంగ్. అప్పుడు అది లీప్ ఇయర్ కాదు. దట్ ఈస్ వన్ కండిషన్. ఓకే, ఎక్సెప్షన్ ఫర్ సెంచరీస్. దీంట్లో ఒక ఇఫ్ క్లాస్ ఉంది. ప్రతిదీ 4తో డివైడ్ అయితే అది లీప్ ఇయర్ అయిపోతుందా? అవ్వదు. ఒక కండిషన్ ఉంది. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద ఇయర్ ఇస్ అ సెంచరీ ఇయర్, that is if it is divisible by 100, then it is only considered a leap year if it is also divided by 400. So condition is like this. Yeah, so first logic implement చేస్తాం. ఇది మొత్తం సేమ్ ఇందాకలో ఉన్న కోడే. సో ఫస్ట్ అది ఏం చేస్తుంది, ఇయర్ 4తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇయర్ పర్సంటేజ్ ఏం వస్తుంది, మనకి రిమైండర్ వాల్యూ ఇస్తుంది. సో ఇయర్ పర్సంటేజ్ 4 ఈక్వల్ టు 0 అంటే 2024 అని మనం ఇయర్ ఇస్తే 2024 పర్సంటేజ్ 4 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే 2004 ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 4. సో అందుకని మనకి అది 0 ఇస్తుంది. అండ్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ 100 ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే అది ఒకవేళ సెంచరీ అనుకో, అది 2 కండిషన్స్తో ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. అది 4తో డివైడ్ చేస్తే పక్కా 0 అవ్వాలి. అండ్ 100తో డివైడ్ చేస్తే అది 0 అవ్వకూడదు. ఒకవేళ 100తో డివైడ్ చేస్తే 0 అయితే దెన్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో బీ డివైడెడ్ బై ఇయర్ పర్సంటేజ్ 400 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ నేను చెప్తాను, విడమర్చి మెల్లిగా చెప్తాను, బికాస్ ఐ నో ఇట్స్ అ బిట్ కాంప్లెక్స్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ కోడ్ ఏంటంటే ఇది అవ్వాలి. ఆ పర్టికులర్ ఇయర్ 4తో డివైడ్ అయితే దాని రిమైండర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 0 అవ్వాలి. లేకపోతే ఇయర్ ఒకవేళ దీంట్లో కండిషన్ ఉంది, అన్ని 4తో డివైడ్ అయ్యే ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్ కాదు. దీంట్లో కండిషన్ ఉంది, ఒకవేళ 4తో డివైడ్ అయ్యి 0 అయితే దాని తర్వాత ఇంకో కండిషన్తో మీరు చెక్ చేయాలి. ఏంటది, ఇయర్ 100తో డివైడ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా. ఇయర్ డివైడ్తో 100 అవ్వట్లేదు అంటే దెన్ యూ షుడ్ ఆల్సో then it's a leap year. If year percentage 100 is not equal to 0, then it's a leap year. ఒకవేళ 100తో డివైడ్ అవుతోంది అనుకుందాం, అప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్సో చెక్ ఇఫ్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ 400 is equal to 0. ఓకే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ పర్సంటేజ్ 4తో అది రిమైండర్ 0 ఇవ్వాలి. 0 ఇస్తే ప్రతిదీ లీప్ ఇయర్ అయిపోదు. ఇంకో కండిషన్తో చెక్ చేయాలి, అదేంటి, ఇయర్ పర్సంటేజ్ 100 అంటే అదే ఇయర్ 100తో డివైడ్ అవ్వకూడదు. అవ్వకపోతే అది లీప్ ఇయర్. ఇక్కడతోనే మీరు చెప్పేయచ్చు అది లీప్ ఇయర్ అని. సో 4తో ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ అవ్వాలి, 100తో డివైడ్ అవ్వకూడదు ఎగ్జాక్ట్లీ, అప్పుడు అది లీప్ ఇయర్. ఒకవేళ 4తో డివైడ్ అవుతుంది, 100తోని డివైడ్ అవుతుంది, దెన్ యూ షుడ్ చెక్ ఫర్ వన్ మోర్ కండిషన్, దట్ ఈస్ ఇయర్ పర్సంటేజ్ 400 అంటే 400తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా. అది 400తో ఎగ్జాక్ట్లీ డివైడ్ అవుతే అప్పుడు అది లీప్ ఇయర్. సో ఈ 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి ఈ లాజిక్ని మీరు ప్రాపర్గా స్క్రూటినైజ్ చేయండి. నేను మీకు క్వశ్చన్స్ కూడా పంపిస్తాను, ఒక 4-5 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి పంపిస్తాను. ప్రతి ఇన్పుట్ ఎందుకు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నది ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇట్స్ ద అదర్ కోడ్ ఇస్ సిమిలర్ టు ప్రీవియస్లీ డిస్కస్డ్ కోడ్. సో నేను మీకు ఈ 3 నోట్స్ కింద పంపిస్తాను. So if you have any doubts, you can ask me, else we can close the session. Satya, do you have any doubt? You have raised your hand. So do you have any doubt? If you do not have any doubt, then we can close the session. Sir, is there sir, evidence sir unnara? Lekapothe can you students take a decision that we can close the session? We will wait for one more minute. 2:13 అయింది కదా, we'll wait until it is 2:14. Then ఇంకా డౌట్స్ ఏం లేకపోతే, if no one is posting any doubt, then I'll stop the session. If you have any doubts, you can call me on, you can contact me on WhatsApp via message, or you can create a WhatsApp group and add my number. Most of your 4th years have my number, or you can take my number from sir, and in the WhatsApp group you can contact me for doubts. Okay.
I'll wait 1 more minute until 2:14. If you still nobody is posting a doubt, then we will close the session. Okay, guys, it's okay, folks. It's 2:14 and ఎవరు డౌట్ అడగట్లే కాబట్టి ఐదర్ మీకు సూపర్గా అర్థం అవ్వాలి లేకపోతే ఏమీ అర్థం కాలేదు. సో ఐల్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ యూ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఫర్ దిస్ ఆర్ నోట్స్ ఎనివే పంపిస్తాను అండ్ ప్రీవియస్ దీనికి ఒక యూట్యూబ్ వీడియో కూడా పంపిస్తాను హౌ టు ఇన్స్టాల్ R Studio so that it will be easier for you. And if you have any doubts, contact me on WhatsApp. Okay, you can create a group and put all your doubts there.